Piladunia Tete, Enate, Nawata, Siklo Pola Ashi, Tata Kula Pella Yevo, La Amaso Riwe, La Amaso Riwe, go to the Pila, Tata Kila Kela Yata Yata, she said, I don't go to the Yapata Pila. Let go can your go. Wala amasuke, go to le pila. Neta pila kela yata yata. Iseme yado go to le yakwata ble ago. Neta pila kela yata yata. Salam masakit wanito nalaka pokata. Ito kasoka mo kapla usata mo masakit na ponalipa we Ine patatu kapala Nakasugi kipwa Kola basugi kotugi Kila Yatakila kela Yata yata Iseme yado kotule Yakwata ble ago Yata pila kela yata yata. Nahuba weda takato service wala lakapol ami weda California Karen Youth Connection Chairman and Sacramento Karen Community Representative. And let's welcome Lakapo, who is our current California Karen Youth Connection Chairman and Sacramento Karen Community Representative. Olage. It's sunshine today. Yeah, it's California. Let the sun be shining upon us, California. So it's sunshine yesterday, was sunshine today, and tomorrow will still be sun shining. This California, we will have blue sky every day. And today we gather here to honor who gave their life for the freedom that we are still fighting for. We are the people, the Korean people. We have been oppressed. We live under tyranny, oppression, killing, and the killing is still going on as we speak right now. Including my grandma, 90 years old, in a wheelchair. She have to be running and hiding in Burma right now. So this is a solemn day for us. It's a day of sorrow, but it's also a day of honor and a day of pride for us. We are the people being oppressed, but we didn't bow down to the oppression. We fight back, we resist. We want to live the land and the justice. So we come here to honor our fallen hero, our leader, our soldier, and also many civilians who give their life for this freedom. It's sunny here, but nothing to compare with the suffering that our people have to suffer at home. So let's enjoy the freedom we have here. And we are in California Republic. And we want, in this new generation, we want to be part of the solution that have been going on for many generations since our grandpa or great-grandpa time. The struggle has not been finished yet. So we want to be part of the solution. And we come here to honor, remember those who fallen in this capital
the capital of California, California Republic, and welcome to Sacramento. And we hope to see you again. Hope to see you again in Goduli Republic. W. là hiệu quả message là original lo khi cái này bữa mưa bao đã bên nhau ta xa là San Diego là cái hè về cái liên quan mà nó Organization of America. Now up next, let's welcome Muasemu
for greeting message and encouragement remark. And she is one of the California. Wani Hale. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, on behalf of Karen Organization of America, I am very grateful to honor to have this opportunity to share a short message with you, which relate to our equivalent commemoration day. Please allow me to introduce myself. My name is Shermu. I live in Bakersfield, California. I am co-founder of California Korean Youth Connection when it was founded in 2014. We are here today to honor and give thanks. We want to give thanks to the United States of America and its people for welcoming us into this great country and thereby enabling us to escape the brutal military regimes of Burma. Because of countless atrocities committed by the military and rulers of Burma, we would also like to take the opportunity to remember the tens of thousands of innocent lives lost at the hand of the regime and those who gave their life willingly to stand up for this right. My heart also goes out to the Americans who gave their life for our freedom. Their ultimate sacrifice gave us the freedom we have today as citizens of the United States and immigrants. We are blessed, honored, and thankful to be here in the United States and proud to call America our home. Thank you and God bless United States of America. Namlu malo, taninya I asu te he ko ta yu yo su ye puna to lu temle le ai he lo te ta ni wa lu ba ko ma tura to le ani nu sia to nu pe he le pa no ple pe so ye no pe he te ta yu yo ma la ka po te we te ni lo taninya I pe mi so mo te ti ne me ta ta mu te ni le ko we pa te nyo no te lu wo me le pe ko na to lu temle he lo te ta ne pe ni te ta temle ta pe ta ya le pe aku ni lo aku na mu te ni ne te no ma le pe ma le lo pe lo ma tura pa ata mimo ata me la kwa su ni lo ta ta ko ta ba o ko tu ko ta te mi ba mi me pa hu le no nu o ta te ya ko pe yo ni ma tura ata samula ata mo ni ta lo o ti we tu ni lo te ni nya I la o pe te si ti to ti to ti si tiมีเวลามาที่เรานุสิพี่ว่าตัวเอาไว้มีแต่สุยท่านเลยแต่มาเนี่ยแต่พัทยาเลยแคลิฟอร์เนียสเตทเวทหัวเมียเลยแต่แค่ปากท่านเราจะตะนึกตีนี้เราจะตะเราเอาไว้มีเวลาพอค่าสู้จะเกิดราคาเลยแต่อะไรทอสู้พอตุ้มเรียนเราแต่เรียวหัวนี่เนาะเอาพวกเราแล้วโดยตลูมาสิบกว่าอ้างอาการสดเทธรรมะตะโกตะแล้วตัวเป็นยอดตัวแล้วก็อเมริกาเธอสักตัวมือมากมาแค่เลยให้เรามาตะโกนแต่เราว่าเราหิมะรู้จักเราเป็นสุดมูตะโกนแต่สุญญาแล้วเป็นว่าแต่แต่เรียนรู้แต่ร้อยยาววันนี้เนาะก็คือเป็นแคลิฟอร์เนียKorean Organization of America ก็ว่าเป็นเราสินอสิเวนะทั้งหมดเป็นว่าเรื่องนี้แต่ไม่มาแต่เสียเราแต่ข้าเราแต่เสียเราแต่ไม่แต่มาโน้ตแต่เสียมาเราแต่ข้าเราเลยบ่เอาพวกเราเมตตาแต่บอลเลยหลุดเลยบ่อาเทพมาแต่เสียเรามาแต่แต่ข้าเราเว้ยเราข้าสุญญาแต่ข้าเราเนี่ยเว้ยนี่มีตะก้วยมือเราแต่ตานี่เนาะเราไปให้ปากโพลตาแค่นี้มีเลยไปให้ปากโพลตาแค่หมูนี่เว้ยนี่มีเลยตัวโอเราเป็นลือเป็นลาชื่อตะนู้ตัวโอเราเป็นเอเป็นวอตัวโอเราเป็นที่อตาตาวิตัวโอเราเป็นอันยอดนี่ชอตตัวเราเป็นลืมเป็นลาเป็นโปรเป็นชื่อตะนู้ค่ะแล้วเราเป็นแมวโคเทสเซอร์ให้บุญเนาะแต่ให้เซอร์ให้ตีเว้เมลเป็นคนเป็นนาตัวรู้อ้างรู้ถอดตาตะมูเนอะแต่ให้ปากข้าวตาเราตาเราหัวคนนี้เนาะแต่ให้เซอร์ให้ตีเมลเป็นนาเป็นแต่การสู้เนาะแต่ให้เตะข้าวเราออกตีเนาะเมลเป็นนาเป็นที่ออตเมียตาตูตาโตเนาะแต่คนใจยาเลือดเป็นหัวนี่เนาะเนาะแต่ให้ตัวเลือดออกเตอร์เมตามีนี้แต่เมลน้ำมูน้ำปลายมูน้ำปลามานี่พอมาเมลกับคนเป็นนาตัวรู้มาทุราตินขานี้เฮลอตีตาล่ารอตีไว้อัตรีชื่อขานี้เมลที่โลกอเลตขาชุดนี้ยาวเวลาแต่
แต่ทางเรียนรู้อีเมลและอเมริกาเหรอเราเอาไว้เป็นเรื่องการเองเนาะการนำเปิดวันนี้เอาไว้เป็นดูโลกว่าอร่อยเลยเนาะไปให้ดูมาแค่นี้แต่ไม่คุ้นที่ยาอ่อนนี้เป็นที่มาไว้นะการมีตาต้นนี่เนาะวันรู้ปะโคตาตมูอันเหลือตัวนี้จะลงอันนี้เนาะที่โลกอนแล้วอามาทุรามาไม่มีตัวว่าอันยอดอันลือนี้อันเป็นสิ่งอินชูเรนไลฟ์อินชูเรนถ้าตัวนอตมีมาสักการแล้วเอาไว้เห็นอีกวันนี้นี่ตอนโอมามือแต่มีมาแล้วเรามีผลเลยสุดหลอกหูแต่โอมาแล้วแอร์พอร์ตโอมาแล้วฮีเตอร์แต่เล่มาแล้วต้นเลยแล้วแบรนด์นิวเอาไว้เห็นอีกวันเป็นสิ่งแค่เลยหรอไม่มีอัตราดมุนแค่ในหิวแค่เลยนี่เอาคนเราติดยาเราจะตายแล้วมืออันนี้อีมาชุระมุนีเลยแต่มาอีนี่โอเราเขาเป็นยอดเลยแต่ชอบมูลทีมีแม่มืออันนี้เนี่ยก็มาโอเรามาชุระโดนงานยันนี่หรอก็มาโอเวลาแล้วมาชุระแล้วมาลอดที่อันนี้วิตาซูแต่ชั่วโมงที่แล้วอันนี้แต่ทีเนาะทีมวิเอประพูดนาตัวรู้เต็มเลยแล้วแต่เมียนะคะอัตราโอมูเมตานี่แหละมาถึงหน้าที่พอตาชีอาเลยแต่ไม่ชั่วโมงที่ตาเป็นการนี้ตาคู่ตาพูดตาเอตาคุยตาปลาลมตาอามานี้โอเวเพนี่เราตามันเนื้อนี้โอเวนะแค่แต่ชั่วโมงที่มาชุระตาตมูอันนี้รู้นี่หรอเอาคนเนาะมาโลเอตาชั่วโมงแล้วมาชุระพอรู้พอหัวตาตมูมาเงินเลยเอตาดูโลเอมาชุระเราพอรู้พอหัวอัตราดูมาอัตราตัวหัวเรามีนายยิตาหิมบ้านเลยเพราะว่า current organization เราอเมริกาตาหิมบ้านเลยมีตัวอย่างนี้แต่มาตะกอนเลยตาเอกตาหนักเลยมาลุยเป็นตาสมุทรมาชุระตาตมูเนาะมาเลยเราเป็นมาชุระอัตามีโมอัตามุลานี้มีเป็นตาหิมบ้านนี่เนาะตามเลยที่ได้บางคนแค่อินเนบักันนาฮูบาตาสาวีอมโลซอลเลอร์คริสตเบลนอดอแดเนียล Up next, we will hear a special song from Christabel Naw and Daniel Moon. စကတော့လေပူကွေးပါစားနေကြမကြီးအဘွားကလူဇလောမလာပသာ La pogale, go to Pella Pugala. No little no cookie Kela. No thought the mood by you told the Lua. I've been overwhelmed in love. Padu pako, ye pado pake yana, le yata. Le pizza o le pekla, le sama le wakalu, le nira peka, le pata. Bekaru rasa tu penita terbleh.
du poako le pado bagayana le yata le pizza o le pekla le samari wagalu le hika peka napata kasa tu penita kepe agaru kasa tu penika tulis agaru kasa tu penita kepe Good afternoon, everyone. It's a great pleasure to be here and also such a great honor to be here today. It's a very special privilege that we're able to celebrate Mother's Day here, 72 anniversary of Mother's Day. To commemorate those who fought and die and sacrifice their life for us, for our people, and to gain freedom. As a nation, we need recognition. We need freedom. Nothing is more important than freedom. Without freedom, we're nothing. Without freedom, we're just a slave. And I just have to introduce myself a little bit because I come from your country. Your country is Kotule, and I come from Kotule. I arrived here in California yesterday, and it's I'm very pleased to meet all of you today. Even though we have a very hot day, but I know how much you love your people, how much you love your mothers who have sacrificed their lives, who have fought for your freedom. And you know how all of you respect and value the lives of our mothers. That's why you are here today. Even though a hot day, you're here to stand up for your people. You're here to say, we are with you. We will go forward to achieve our freedom. Even though you die, even though you already gone, but we're here with our children, with our elders, with our youth here. We say to them today, we will carry on until we finish, until we achieve our freedom. Nothing is more important than freedom. We all have to know, we as a nation, we need recognition. We need recognition for us to live tomorrow. They gave their life today. That's why we have to value their lives. And right now, in your country back home, there's a lot of fighting. There's a lot of wars going on, conflict, fightings every day. People over there fighting, all to fight for our freedom. And you're here to commemorate those who fought and died. It's very unforgettable. This is something that we all have to do. Whether you live in America, whether you live in Australia, you live wherever you live. But we can do our part. I want to encourage young people who live in America. You have good opportunity to have good education. So one day you will go back and rebuild your country. You will go back and help your people who are enslaved by the military. And when you go back to your country, you don't go back with your bare hands. You go back with good education, good administration, nurses, doctors, and people, academics, people who are capable to rebuild our country. This is the most important things. We have to do our part. The struggle for our freedom is not in the battlefield only.
Here in America, we can think of what we can do for our people. What if I'm a student, I will do my best. If I'm a doctor, I do my part. If I'm an engineer, I would think about the future. One day I go back and do something for our people, our Korean people, to rebuild our country. So we need everybody to participate in our struggle. We need to put all our strength together and to defeat the devil, to defeat the military regime. We have to work with all groups. We have to work with all democratic forces, working together to achieve our freedom. Freedom is not easy. Freedom is costly. But without freedom, we are no different than a slave. For you life, tomorrow, they get their life today. So thank you so much. Thank you everyone. God bless you all. nó đó away này mình ta rồi đó mà là bộ về ta sa cô à đều có được bộ về là là có thể biết qua mà nó cái này qua cái hè bà thôi đã phô của hè này khai này tra hè nông vi ta sửa hè ô cho về mà nó là bà có on Je sais tu que isso é bom e para pegar-lhe no lapão se sué no ba no la bla we talk clear dream a man so tall go on me more to blah blah put it on let it out let it go get keep on ga go go me up on my poker can you think you don't know about to make it Pasigluda pagnyota sa Titapala San Diego, Sacramento, Oakland, the bigger state, you know. Doki ke ini waga kedua dia kwa matura akalu la ni udah terakhir ni no. Abdullah lagi ko deh no. Ininya ya matura muni do pala pata you pala pe malak pala pokok dia pergi bala no. Tapi minyak aku ni mewe kuna ludu pedo do pa tidak pala tatamu ni lepu kuiwe do pala tatamu lepu kui di temetek kuna wei ba kau kaga si kau do di ni to kemla tipu kau pun tidak pala udah dulu do lepas tidak pa ini no tatamu me lepu kui ba satana kini no awet tidak pa ni odi do ata ketu tidak pala ketu ketui dah do pa le penapu do awet tidak pa ni no kau perlu le ata uta heo mu ke dia sektor ni no alu ala tapa pharo le ata sita tu ata kita mar pa podi lo no wadu pa khula hiloti ata temula tadi plopu tepa ata tu kluti khuna wadu pa khu do timitibo le hilo ta do titile tadi plopu tidpa tuhu tewe we ba o we bwe yigla di lemna tabu yakha di nari leta so kle atau ni buat apa masa di ketu kesuita dok pala siweda buat dah tidak pai le taeba waklu do tiga aku betapa patah temu alu apui le ta not ni ba dok petusi hilo pasali
ပဝဲစီတဖာလေပတူစီပစာဒေါ်ဟီလိုတီလီပစာသနကေတဖိတမတခောဒူဝီဝဲဒီပါပပလောတေတီတမလတီဝဲလအိုမူဒီတိတဖာအစုပူလောပတာတူစီပစာဤမောအတိတကဲထောတာကလောတီပတာတူစီပစာဤပတက်ကီအဝေတသေးတဘလဘာဝါလအကတူတာဒေါ်အဝဲသိနေမိတာထဲဝါလအမူဒီတီဝဲတိတဖာဦးဒီလောပတာတူစီပစာဤမောအတိတကဲထောတာကလောတီမောအိုဒေါ်အခပညောဒေါ်ဒီအိုထောနေကီအော်တကီဒေါ်တေနောထောစီကောဝါတကီပိုလာတာကစီဒီပလောပေဒိုကတူတာဒေါ်သူဒေါ်ပဘူပတီဖိုမာတိတဖာဘာသာကတူပဝဲတသေးလဘာတေနောထောစီကောပပွားဟီဖိုတကီပတာတူတီပစာဤမောအတိတကဲထောတာကလောတီဒီအိုထောကီတာမနအခရကရုတဖာဒေါ်ပါပလာထောကီပတာတူတီပတာအခောပညောတကီဘေအိုပဝဲလေတာလောလေဘာတဲတစီတဲတဘာဘာသာပတကွာခောတာစုတီအိုဝေဒေါ်တာယူယောဒေါ်တာမြူစီတဖာလီလောမောပတာဟီလောပတာဤဒီအိုထောနေကေပွာအခောပညောတကီမောပတာဟီလောပတာဤဒီအိုထောနေကေပွာအခောပညောတကီ W Tu la ka hema la ka poke wala akweweda listoret lo matura amuni nilo. And now let's welcome Kosilutu to present the award for those recipients who entered the competitions for 22nd Karen Matters Day SA contest. Anybody submitted the essays? Okay, so we have 7 people submitted, but then last night I slept at 3 because I have to grade all those essays and make sure they're well written, well qualified. But all of them are good, but there are 2 of them that I found very unsteady and very well articulated, very well crafted. So I want to recognize 2 people for. Even though we announced it this week, but then they got it done. They took their time, so we thank them very much. Okay, so the first winner is, you guys ready? You guys ready? You guys want to know? You guys want to know? Yeah. Okay, all right, so the first one is going to be Evan Tall. Where's Evan Tall? Okay, Evan Tall. Where are you? Thank you. And stay here. Okay, so I'm going to read his part of the essays, okay? So he said he's very good, he's a good writer, okay? And then part of going to college and part of being a good Quran advocate is you have to be a good writer, okay? So he says, part of the essay he says, as millions of Quran civilians became displaced both within and outside of their country, the people continue to fight for their cause. The flame that burns the torch of the Quran cause is one main of the fire that never burns out, not until it has consumed all of its wood. Similarly, the Quran people will not stop until they have achieved their goal of independence. What do we want? Independence. Maturan or Martyrs Day ultimately is a reminder of what we have done, our goal. So great job, Everton. Congratulations. The next one is going to be, you guys ready? Okay, the next one is Paul Wa. Paul Wa. Do we have Paul Wa? Okay. All right, so come over here. And she's a very good writer as well, so I can tell you. Okay, so I'm going to read part of his essay. She said, we have unfinished duties in order to live as a nation with dignity, but our youth provide us is a historical opportunity. Many have died since the start of our armed revolution, but their hopes and dreams live on.
Our martyrs will continue to inspire us for years to come, and our revolution's journey will keep us motivated, always push us until we reach to our victory. On this Martyrs' Day, let us pray for our martyrs and their families because they are the ones who provided Kotule with so much strength and best wishes for all of our heroes. So congratulations again, Pawa and Everton for your completions and winning the essay contest. Thank you. Awe kasunya da kane bakwe mubawe da Californian potati da pa la Bakersfield, Oakland, Sacramento la ka he regline wani lo. Let's welcome Californian children from Bakersfield, Oakland, and Sacramento to perform a dance. Ni no talk like I caught it.
Thank